Sikuvusele mbukeli sikwemukele ehlelweni ikusile breakfast show sithi nje mbukeli lamhla ekseni siyajabula ukuthi ukhethe kuhlala nemsakato wakho weTitfombe Eswatini TV. Libito lami nginginelisiwe ndla ngamandla kanti ngihambisana naye umlingani Samukelisiwe Khoza. Samu kunjani? Ngiyaphila nele kunjani? Siyaphila. Well malanga namahle weki welcome ehlelweni kusile breakfast show ngalesine siyandivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile niphephile phela naku umkhuhlane COVID-19 ngiyaqhubeka tonke timiso tahulumende welive laseSwatini egwema kwanza kwalona mkhuhlane umsakato weTitfombe Eswatini TV letha lona luhlelo kusile breakfast show dinsuku tingemashumi lamabili kuyinyanga yengci umnyaka wa 2020 umlingane ke sengifulile libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza njengoba ke ngulosine malanga namahle muhla sabuka dona tindzaba tetempilo siba kakhulu indzaba yawo umkhuhlane iCovid-19 njengoba nakugabanca insimbi yesikhombisa simkasile vusi lokuthwaka lochama khona etiko letempilo siyabona ema cases awu umkhuhlane iCovid-19 so lachubeka enyuka lapha eveni ngelizinga lesetulu njengoba elangeni layitolo nje sifikile ku 4058 bambu labafulaka nemkhuhlane iCovid-19 lapha eveni tosaniphekhela kayena ukuthi engabe yini some of the trends esebabonile bona abaltiko letempilo ngikuphi futhi la singa ukuthi sichubeke siqinise khona phela silive laseSwatini ukuze sichubeke siphephe kulona mkhuhlane. Kanti ke samnagabanca yona insimbi yesithupha simkadzile futhi dokotela Vusi Magagula longumcondzise etiko letempilo mbukeli lotawuba sichazela kabandi njengoba itolo ilangeni la itolo sibonile kufika bodokotela lababuya even lase Cuba nabo labatawelekelela ekulweni nawo lo mkhuhlane iCovid-19 siyethemba ke dokotela utasichazela nekuthi lesidingo lesingaka labasibonile njengoba siyabona ema cases ayakhula yini lebende ukuthi baze bafuna iexpertise lechamu ngaphandle kanzi sivile ke nekuthema Swati kulabo dokotela akhona nawo lababuya khona eCuba Sam kuyajabulisa nene kubona ukuthi amongst labo dokotela labantu sita akhona emaswati lamathafu bayasho ukuthi basanza kuphotfulwa khona eCuba nabo bafundzela abodokotela nyano sebayeta batonika isinto batolekelela even laseSwatini ukuthi sikhone kulwa nalo namkhuhlane ngoba indlela lakhula ngayo nele ema cases bambu bachubeka bashiya emhlabeni imvo lebhlungu kakhulu. And kuyabonakala ukuthi ngelilanga vele sifunza sisinye ayakhula lama cases alomkhuhlane siyathemba ke ukuthi dokotela Vusi Magagula utasichazela nga some of the interventions hulumende lachubekako nekwenda kulwa nekwanza ngalomkhuhlane kanzi ke maswati lamahle kulesikhathi sanyalo sitawuya emarket sitawubuya singene kuto tindzaba tekucala telisuku. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC.
Malanga lamahla sinivusele sinemukele tindzabeni futhi ekucala losuku sinilethela ngalo lwimi letfu lesiswati libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza kanti solobukele lona luhlelo Kusile breakfast show ngale sine asivele singene kudo tindzaba tefu. Indvuna itiko letasekhaya umntwana enkosi lindiwe seyimemetele ukuthi mhlati nge-30 kulenyanga taba liholiday lemhlanga lapha eVeni. Nine kunene kulandzela simemetelo siphume emakhosini sekumisa umkhosi wemhlanga. Litiko letasekhaya ngagunyatwa ngomthetho wemaholidi selimemetela ukuthi ngemsombuluko mhla ka-31 kuyo ingci kulomnyaka seliholiday eVeni lakangwane bekunene. Siyabonga. Lobambe kuma indvuna ekuchumana mancoba khumalo ithi hulumende utimisele kwenta konke lokusemandleni ukuthi bonke bantfu bakuleli bakhona kusebenzisa bongqondo bomshina kanye ne-internet ngaphandle kwekhenya beteka nekuthi ebuchwephesha tingabidi kakhulu. Indvuna ikusho lokho ngesikhathi betibandla lelawula tekuchumana kuleli betfula bongqondo bomshina labangetulu kwemakhulu layimfica labatawusitwa tikole letingemashumi kanye nenyuvesi yakangwane naleminye imisebenzi ebuchwephesha letawusita tibhedlela nemigomo ukuthi i-internet ikhone kuba khona. Belibandla lelilawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission ngemkhono waleli bandla losita live ngekundlondlobalisa imisebenzi yentfutfuko kutebuchwephesha i-Universal Access and Services Committee namuhla betfule bongqondvomshina labatawutfutfukisa tifundvo tebuchwephesha etikolweni letisetigodzini totine telive. Leminye imisebenzi yentfutfuko leyentiwe ngileli bandla eminyakeni lesetulu ifaka yekhatsi kutsenga bongqondvomshina labatawusita abantfwana labakhubatekile kanye nekufakwa kwebuchwephesha betekuchumana emitfolamphilo lengema-35 lesemaphandleni. Naketfula lesipho lobambe kuba indvuna yetekuchumana mancoba khumalo utsite kute live lifike ezingeni lemave lasagabdzele kutentfutfuko ngemnyaka wa 2022 kubita kutsi emaswati asimame kutebuchwephesha. Lo hlelo lolu loluholwa babe resting as chairman luhlose ukuthi kube bede Swati lelingayitholi internet lokusijabulisa kolamhla ukuthi sitawutfula na donation lebita 39 million emalangeni kuzobe ukuthi nalabakhubatekile etikolweni kakhulu lokhaza ukuthi badzinga bongqondvomshini laba-specialized labatawukhona ukuthi bafunze ngabo labahlukile kunalele sibatayele bakhona nabo ukuthi bakhona ukuthi bangashiyeki esikolweni. Kuyasikhanyela ukuthi njengoba ingwenyama yasithuma ukuthi wonke umuntu kangwane akabe nayo i-access ku-internet. Leliphupho la 2022 vele sitawufika khona. Indvuna yetemfundvo Lady Howard Mabuza ithi labongqondvomshina befika esikhatsini lapho khona simo semkhuhlane i-COVID-19 sibita kutsi tikolwa ticinise tinhlelo tekufundza ngetebuchwephesha. Sitikhandla nathi sifanele ukuthi sisebenzise i-online learning noma i-e-learning. Manje ke le donation lese ifikile itatisita kakhulu letikolo letikhona sina 5 otikolo kahoho letitawutfola le donation 5 kahoho 5 elubonjeni 5 eshiselweni nakamanzini bese na UNESCO naye utawutfola. Imali yekuchuba imisebenzi yentfutfuko lechutshwa ngileli bandla le-Universal Access and Service Committee ifakwa tinkampani letisebhizinisini yetekuchumana netebuchwephesha kuleli kufaka i-MTN Eswatini Mobile kanye nenkampani yemaposi netincingo. Kubikahle ngwendlovu nginambongwa Dube sedolobheni eMbabane. Losabambe kuba indvuna yetiko letebuchwephesha mancoba khumalo sotfule libandla lelisha lebacondzisi benkampani yahulumende i-Royal Science and Technology Park songqondvongqondvo yemaswati kanti libandla lebacondzisi nemalunga lasikhombisa liholwa ngudokotela Phindile Masangane. Indvuna lesabambe itiko letekuchumana mancoba khumalo yetfule emalunga lamasha lafaka yekhatsi Professor Theodore Mavis, Simile Dlamini, Sipho Vilakati, Phiwa Nkambule navumile Dlamini yabese ibuyisela Ndzingeko Dlamini. Indvuna seyicele lelibandla labacondzisi ukuthi lente isiqiniseko ukuthi emaswati ayazuza ngekuba khona kwasongqomvongqomvo emaswati aphindze adlale inzima ekufukuleni umnotfo welive. Ingwenyama mayisusa lo msebenzi phasi ibhekelo okukhulu kulomsebenzi
lokho ke sakuva ngalelanga ingonyama ivula lo msebenzi isho ukuthi ibuke ukuthi iRSTP lokhu seyisukumile yakhe imisebenzi letawuletha imali eveni lokhu lesithi iGDP lenemkhicito lenga ku10 billion US dollars. Lokho ke kusho ukuthi le RSTP isenhlitiyweni yentuthuko yalelive isenhlitiyweni yemnotho walelive. Siyacela ke ukuthi le board lena ikuconze lokho ukuthi noma iseseyisha iRSTP kepha ke lokubhekeke kuyo kukhulu kakhulu. Sihlalo lomusha Dr. Aphindile Masangane uyiqinisekisile indvuna ukuthi utawusebenta ngekudikhandla ikakhulu ngoba wafundziswa nguhulumende waseswatini. Ngakho ke lesi sesikhathi sekuthi sale abuyisela emuva. Dr. Masangane uthi utowenda isiqiniseko futhi ukuthi lwati lwakhe ulusebenzisa ngendlela letawuthuthukisa songcomvo wemaswati. I have served a number of nations commercializing technology. I'm right now responsible for making sure that the gas industry in South Africa grows. And as I plow my skills in other countries, I was really longing to plow my skills back into the country. Leli bandla lebacondzisi litawuhlala ehofisini iminyaka lengengci kulemithathu. Etindzabeni kubika lungelele Makakula namuzi Mkhonda ePhocweni. Indvuna yetiko letempilo lizinkosi seyetfule ngalokusemthethweni endvuneni yetiko letindzabate bantfu labasha Harris Bulunga sakhiwo sebantfu labasha lesivuswe kabusha enkundleni yaseludze kulesakhiwo kutawutfolakala lisito letempilo lwe-internet kanye nelwati labalidingako nabenda lucwaningo tsite. Litiko letempilo nelitiko letindzabate ensha abambisene kuvusa lesakhiwo sebantfu labasha ngenhloso yekuhambisana nemgomo wahulumende wekuthi lonke lusito lutfolakale etinkhundleni bantfu bangaphoceleleki ukuthi baye edolobheni. Indvuna lezinkosi ithi kuyakhatsata ukuthi lizinga lekuthelelana i-HIV ngeminyaka lingu-1.3% kanti letinombolo tifaka kakhulu bantfu labasha. Ngakho ke uyathemba ukuthi lesakhiwo sitawubasita bantfu labasha ukuthi batfole lwati ngato tindzaba tetempilo. Kulaba labana 15 and older i-HIV solo ikhungetse 27% wensha lapho nekuthi ke 2.8% kubantfana labancane kusho ukuthi nje inkinga lena lenkulu. Indvuna Harris Bulunga ithi bantfu labasha lapha eveni balinganiselwa kulongemashumi lasithupha ekhulwini 60%. Ngakho ke kumcoka ukuthi tidzingo tabo tinakekeleke. Insha yalalutse isonzele kulesakhiwo ilithathe lelithuba leseyiniketelona ngato totimbili tandla. Tsine silitiko lesitakwenda ukuthi sende sure ukuthi lesakhiwo sinakekelekile. Sibe netinhlelo lesitatenda kiso lesakhiwo through inhlangano yethu yaka Eswatini National Youth Council. Bantu labasha ke bese bakhona ukuthi lawo ma programs leswa offerishako bawangenele bati empowerishe. Bakhulumele bantfu labasha uthi bajabule kakhulu ngekuvuswa kwalesakhiwo uthi bese baphelelwa lithemba sebenta tintfo letingagcekela phansi likusasa labo. Sathi sithi saphinde sabona i-youth center yethu seyivelile kubomabona kude uthi awunayo idlela tinkhomo kuvalelwa tinkhomo khona. Hawu sankonqotha tagcine edvelile ehlobo tethu tasisita. Lilunga lePhalamende lenkundla yaselutse Vusiswali lithi lesakhiwo sitowenda umehluko lomkhulu kulendzawo. Phase 4 wemandi kuso sona lesikhathi seCovid la kulikhuni khona. But we are thankful ukuthi kuhulumende kukhona lokwendekako nanoma kulikhuni kanje. Lokuvuswa kwalesakhiwo kuhambisana neluhlelo lwamhlabuhlangene lwemasu lekukhuthata abantu labasha ukuthi abangasaleli ngaphandle i-UN Youth Strategy 2030 lolugcizelelako ukuthi insha inelilungelo lokuthola lwati ngetempilo netemfumvo kude nabo batawuba lutfo emangweni kube khona inzima labayidlalako ekuthuthukiseni imimango. Etindzabeni kubika lungelele Makakula namuzi Mkhonda elutse. Indvuna yetiko letempilo lizinkosi kanye nendvuna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe sebavule ibhohole sebenzisa gesi welilanga etimbutini enkundleni yasemafutheni. Siveza indzawo yasetimbutini ngephasi kwenkundla yasemafutheni sesitawukhona kutfola imani lahlobile.
Loku kulandzele ukuthi litiko letemphilo libambisene nenhlangano yelive leMelika iListen lakhe lesive sasetimbutini ingwedle pheceleti iBohol lesebenzisa gesi welilanga. Indvuna yetemphilo Lizinkosi ithi nakungaba nemanti lahlobile kulo lonke live imikhuhlane ingancipha eveni. Laba labakhona labaye basebenta nalomango ngiyo lomango walapho lwafika wathi hey noma ningakhuluma ngabo TB nabo HIV and AIDS sinesinge mandi. Indvuna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe ithi icele lesive ukuthi siwaphathe kahle lamanti singawadlabhatisi. Nangabe nje ukhuluma ngokuthi hulumende ufuna konga imali kuthi angathenga imithi leminengi kukhulunywa ukuthi ufuna kube nemandi. Nangabe ubuka ukuthi sibalo sebantu labaphilako ngisho kuphila saka enyameni bantu labaphilile kuphila ke kuhambisana nemandi. Lilunga lePhalamende lenkhundla yasemafutheni Lady Howard libonge kakhulu kulolu tiko letemphilo lagcizelela ezweni ukuthi siyisebenzise kahle lengwedle kude lamanti angatophela. Inhle kakhulu ikakhulu ngoba ayisebenzise nalogesi lokuyena lengidawuthi mina namhla ubulala lama water projects lesinawo lamangweni. Ngesizathu lesithi gesi ufuna umbhadalele sonke isikhathi. Kani sinebantu laba vulnerable ama child headed families lapha. Sinabogogo labangakhonene ukuthi inyaka ukhanze ukuthi leti imali athi saphumi kahle leti te ku maintainer lama water projects. Ngaleyo ndlela ke bese ayafa. Sengibhekisa ke esiveni sakhona lapha kulomango wakankhambule. Hey, yinhle iproject besuthu. Yinhle kakhulu. Kuba nemanti lahlobile kuhambisana neliphupho lesive lekuthi lonke leSwati kufanele libe nemanti lahlobile ngemnyaka wa 2022. Lesento siphinze sihambisane ngco nemigomo yakamhlaba lekhonsako lekuligoli lesithupha lelikhuluma ngekuthi tive tonke kufanele tithuthukise tindzaba tekulethwa kwemanti lahlobile nekuhlanzeka lokusezingeni lelisetulu ngemnyaka wa 2030. Nakucala lenyanga hulumende uchazile ukuthi uvuse tingwedle letingamashumi-26 wakha letinsha letilishumi-1 waphinze wavusa tikimu temanti letisihlanu kanike bantfu labatawuzuza bangetulu kwetinkhulungwane letilishumi-4 14,000. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangu sisetimbutini. Indvuna yetemafa neRickenback ithi hulumende udzinga imali lesigidzi semalangeni kude live lilo nekwanza kwemkhuhlane COVID-19. Indvuna ikusho lokhu nayitfula umtsetfo losakhankanywa emaphakelo langetiwe endlini yetimbunga. Uma ichubeka indlu yetimbunga indvuna yetemafa neRickenback ithule umtsetfo losakhankanywa ePhalamende wemaphakelo langetiwe. Indvuna yethulumende udzinga imali lesigidzi semalangeni 1 billion emalangeni kuti atawukhona kubhekana ngqo nemkhuhlane iCovid-19 Eswatini. Indvuna ichazele emalunga endlu yetimbunga ukuthi hulumende angeke le mali ahamba yoyiboleka ingcenye kepha-ke imali latayitsatsa emaphakelweni eminyaka wetimali wa 2020-2021. Government urgently needs appropriation of about 1 billion emalangeni to finance COVID-19 interventions. However, due to the fiscal consolidation program that government has embarked on, we are looking into sourcing funding within the 2021 budget, whilst continuing to engage multilateral partners for support and financing. Honourable members will recall that the total budgeted expenditure for the financial year 2020-2021 is estimated at 24.1 billion emalangeni. The appropriated recurrent expenditure is set at 16.2 billion emalangeni, whilst the capital budget allocation is 6.4 billion emalangeni in the 2020-2021, which reflects a 10.6% increase of the total budget compared to the 2019-2020 budget. Government has committed itself to a fiscal consolidation process and has taken strides towards this by reducing its 2020-2021 fiscal deficit to a projected 3.6% of GDP, which is equivalent to 2.9 billion emalangeni for the year. This is the major reason why government has considered
sourcing funds for dealing with the pandemic from the existing budget as opposed to additional local funds, hence the supplementary budget, which I am submitting to the House of Senate, where budget cuts have been made to create fiscal space. Moreover, the projected revenue loss due to the COVID-19 pandemic is going to affect government's cash flow. Kanti-ke iPhalamende ikakhulukazi indlu yetimbunga itiguqula ngalwesine ibe likomiti lapho itawubuka khona lo mthetho dudane. Etinzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisephalamende. Indvuna yetemafa ne-Reckenberg seyetfule umtsetfo losakhanganywa lohlose kuniketa uhulumende emandla ekuboleka imali etigidzi letilikhulu nencenye temadola eMelika $110 million enhlanganweni yakamhlaba yetimali IMF. Kanti indvuna yetfule lo mtsetfo endlini yetimpunga elangeni layitolo. Indvuna yetemafa iphindze yathula-ke umtsetfo losakhanganywa iPhalamende lotawuniketa uhulumende emandla ekuthi ahamba yawuboleka imali lengangetigidzi letilishumi nencenye temadola eMelika $110 million enhlanganweni yetimali emhlabeni International Monetary Fund. Indvuna ichazile ukuthi uhulumende bekagadze ukuthi kukhona timali latatitfola emtselweni, kepha-ke tinkhomba tithi imali bekadze ayigadzile uhulumende itawehla ngalokungenani 25%. We have a funding crisis in our own country. So with the lockdowns that have taken place, with the impact of COVID, businesses are suffering the consequences of that, and we are not getting the taxes as what we envisaged. So around 20 to 25% of our projected taxes this year are not going to be coming in. Unfortunately, as the impact of COVID is hitting, we are spending a lot of money on COVID, and at the same time is the exact impact of where the taxes are not coming in. So we have a bit of a perfect storm here, where we are having, as we stand here, we are under a bit of a cash flow crisis with the cash flow of the country. Ineleqedza indvuna kuthula lo mtsetfo timbungana nato tasesitawukhulumisa. Le loan leyo yagcine iphumelele yini ukuthi kwakuyilona leyo ifuna ukuthi ibhadale labo labende imisebenzi balindela uhulumende, labo bese bavele badliwa ngemabhange nekuthi abasabhadali nekuthi uhulumende akababhadali. So sifuna ukuva nje lokho nje Madam President. A huge amount, $110 million. The question I have is that how much control do we have over these funds? It's all very well for us to say, let the money be, let's get the loan. Umasihlanganisa lo mbiko indvuna yetemafa bese angakaphendvuli kuloko lokuvetwe timpunga endlini. Etinzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisephalamende. Mengameli wendlu yetimpunga solelele emakhosi ngekhamba emhlabeni kwempunga Nzameya Nhlabathi. Nayihlala indlu yetimpunga lomuhla mengameli wendlu yetimpunga Lindiwe Dlamini ucela timpunga ukuthi tithathe umzuzu munye tikhumbule sikhulu Nzameya Nhlabathi lebekade alunga lalendlu losengasekho emhlabeni. Ngemva kwaloko mengameli ubese ulilela emakhosi, walilela live, walilela iPhalamende, walilela umndeni kanye nesive sonke saseshiseleni ngekhamba emhlabeni kwalelithungo lengwenyama. Yesinza kotimbonga lehloniphekile ukuthi noma ngabe besifile sabona emaphepheni ngalokwendekile komunye wemalunga ethu imbonga babeshifu Nzameya lo bese uyasishiya sithina sisho njalo sithi ngalokukhulu kutumeka ngoba besingakeva nethi kukhona umkhuhlane la uhamba nawo nethi ungene waphuma esibhedlela sive nje sekudubula sibhamu ukuthi sekwendeke lokho. Sithi ke imbonga lehloniphekile sililela inkosi yelihlanga yokunene ukuthi kuhambe babeshifu lo bekangiyena lusito kakhulu hayi nje timbongeni kuphela kuyo iPhalamende aphinza ngibabe nasemangweni nesive saseshiselweni naso silahlekelwe nelivelonke. Ngililela nani timbonga babeshifu bekuthi na ubona ukuthi ungathi akasasiva sithini bese uyasukuma yasishumayela waNhlabathi nakakhuluma nje la khuluma kutabe uyasishumayela sithi uNkulunkulu akabe nemndeni akabe nabo bonke nani timbonga ngiyanicestela kakhulu sincestela iPhalamende yengwenyama ngalokho uke waba kudodota imbili letindlu sekuyasiphinza timbonga nanyaka enye kukhona lokusilundulile nalonyaka sesiphutukile sesiyaqhuda ngempela
kepha uNkulunkulu akaniqinise aniphe amandla abe nawo umndeni. Timbonga lehloniphekile. Mengameli ucele tona Timbunga ukuthi tiqhubeke nemsebenzi wakhe nanoma simo singavumi umoya ubuthakathaka inyama ivuma. Yatshinzabente Eswatini TV ngingilingithini kule ngiseParliament. Litiko letehlela umnotfo libambe umhlangano nabosihlalo bemakomiti eParliament lapho kudzingidwa khona indzaba ekubuketwa kabusha kwemigomo welive nobukendzaba tekutalana. Mabhalo omkhulu kuletiko Bheki Bhembe lebekamele indvuna Dr. Tambo Gina uthi bumgcoka balomhlangano kubuka ukuthi engabe vele lomgomo usahambisana yini nesikhatsi salomuhla. Lesinye sitizatfu lesente ukuthi umgomo welive lobuketwe kutalana kuleli ubuketwe ukuthi sekube nelibala lolubili solo wona ungabuketwa. Mabhalane lomkhulu etiko letekuhlela umnotfo Bheki Bhembe lobekamele indvuna kuleli tiko Dr. Tambo Gina uzilibalo langa 2007 kanye nelonga 2017 lokhombeta ingucuko elinanini tebantfu bakuleli. Lizinga lekukhula kwepopulation yethu yehlile ku 3.2 yaya ku 0.9. Number 2, life expectancy kuphila kwemaswati kukhulile ku 43 weminyaka kuya ku 60. Sasithi ke asibukele population policy yethu ukuthi ngabe sasebenzela kahle yini, kukhona yini lesingagucugucula kiyo ukuze siphile nayo. Ukukhula kweminyaka yokuphila kwemaswati into lenhle. Ukwehla kukhula kwemaswati into lenhle nanako ngoba kusho ukuthi ema-dependents labadzala nebantwana bancane kunalaba sebentako. Umcondzisi wenhlangano kamhlabuhlangene lebuke emalungelo tekutalana i-United Nations Population Fund Margaret Twala uthi besisikhulu sidzingeko sekuthi lo mgomo ubuketwe. Noma ngabe kukhona lobu ekuhamba kahle kodwa bomake soloku bayashaywa ngathi ni gender based violence baphinde futhi bomake bahlukubeda ngedecansi nebantwana bemantombazana abafundi bacedza isikolo baqhubeka bayakhulelwa baphume bangakacedzi esikolweni kanti ke nabo make bafa ngetindzaba ukuthi bebaletha umphefumulo emhlabeni. Emalunga eParliament lebekangenele lo mhlangano akhulunyelwe lilunga leParliament lasesandleni nowagama lothe bamalunga eParliament bayakwesekela lokubuketwa kwalomgomo. Lokunye lokuyinkinga kuloku lesifundza ngako siyabuka lokho ukuthi kuma adolescents simo sibe kakhulu, bantwana bathola bantwana ngendlela emangalisako, but there is no policy le controller lesimo, and in most cases uthola ukuthi ngamantombazana who are really punished. There is no penalty letholakala mhlawumbe nabafana kani labantwana bente bonke kanjalo. Linani lebantfu labaphila kuleli lilinganiselwa ngetulu kwesigidzi. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini. Malanga namahle sengade phethe asibukete indzaba futhi emidlalo. Sihlalo inhlangano yePremier League of Eswatini Peter Magagula uthi sinqumo lesingalungela ibhola ikakhulukade emacembu akaPremier League kanye nakaNational First Division singaba ukuthi imidlalo ibuye ichubeke lapho yagcina khona ngaphambi kwekuthi imiswe ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Magagula usinangabe yabuyela lemidlalo bayinhlangano babuke ukuthi kudinga imali etigidzi letisihlanu temanangeni kude lekuchubeka kwalemidlalo kube impumelelo. Ngalesine kuleli viki kubhekeke ukuthi inhlangano leyengamele ukudlalisa umdlalo webhola yeveni ikhiphe isinqumo sekuthi imidlalo yebhola yeveni kuyendeka ukuthi ibuye nini nekuthi nayibuya isizini ya 2019-2020 itawuchubeka lapho yagcina khona yini nobe cha. Sihlalo wenhlangano iPremier League of Eswatini Peter Magagula uthi bayinhlangano sifiso sabo lesikhulu lesitawulungela ibhola ngilokuthi lemidlalo yesizini ya 2019-2020 ibuye ichubeke lapho yagcina khona. Magagula uthi nangabe iyabuya lemidlalo lenhlangano itawusebenzisa imali lengu5 million emalangeni kuthi kulungiswe konke lokudzingekako kude ibuye. Sithine as people leader ePremier League sibuka ukuthi le decision yakuthi we have to go back siqhubeke nekucedzela games. I think that one ngiyona decision lengaba fair. I think it must cost around 5 million
thina sipremier league kungascost around 5 million because i-team lama-teams before aqale lokudlala khona team befacility kubo lokufuna umgate chest webadlali intongo lethi Entsabeni yekusakata kwale midlalo lake wayithinza lo sabambe kuba ngumphathi wemsakato wetitfombe i-Eswatini TV Mncedisi Mayisela kuthi nangabe inhlangano yebhola yeveni kanye ne-Premier League of Eswatini bacela ukuthi le midlalo isakate tandla talo msakato divulekile ukuthi kukhulunyiswane. Makakula uvetile ukuthi kukhona labakulungisako mayelana nalendzaba. Makakula uphinze waveta Mala ngamahle sesifika kanjalo ke maphetheleni adodinza abadefile betecala ke kulolu suku la lomuhla lesikhathi samanje nenista ubuka nje dinza bamebile singathi thine betihamba embili langeni la idolo. Yebo samusibonile indvuna yelitiko laka finance iya eParliament iyocela ukuthi kumane kwengete emaphakelo ithi icela imali lenganga 1 billion at least ukuthi mane kube netinhlelo leti chubeka kodwa kulwa nemkhuhlane iCovid-19 sam kunjalo nende kuyajabulisa kubona ukuthi silivela seSwatini sizama lo mkhuhlane nende ukuthi silwe nawo ngato tonke tindlela siyabona ukuthi abodokotela nyalo nayo indvuna yemafa ifuna lemvume ukuthi mane phela sambe sokhulekela lisito la silikhulekela khona kuze sokhona ukuthi sichubeke silwe nalomkhuhlane iCovid-19 siyathemba ukuthi kufika kwale mali neli approve kwalo kufika kwale mali tofike kwende umehluko lobonakalako lapha evene kulweni nawo umkhuhlane iCovid-19 kuliqiniso sami njengoba indvuna ichaza ukuthi le mali bata level tawutama ukuthi mhlambe lithathe kumaphakelo eminyaka lotako kude phela ukuthi likhone lokuthi lilwe nalomkhuhlane njengoba sibona sami indvuna yelitiko letempilo itolo beyihambile iseluthe luthi yothula sakhiwo lesitawusetshenziswa abantu labasha ukuthi iyachaza indvuna lapha ukuthi bamfula abasha ngibo labahlaseleke kakhulu nakuwo lo mkhuhlane iCovid-19 iyachaza ukuthi kanye nebamfana njengoba ishito indvuna ukuthi bamfana they make up for 2.8% webamfula banalo mkhuhlane lokusho ukuthi ke vele lo mkhuhlane uyachubeka nekuhlasela live leSwatini kanti ke na dokotela Vusimakagulu waveta ngaphambilini ukuthi ti70 tempilo letina lo mkhuhlane ngaphambilini singatinyalo uthi betting 172 letike taba nawo noko letinye setiluleme which makes up for 6% wa onke ama cases lana lo mkhuhlane sam lokusho ukuthi vele live liyadzinga lokuthi liqinise mbamba naloku lenda tonke taba party liyadzinga kuchubeka liqinise etindzaba tekulwa nalo mkhuhlane kunjalo nene siyathemba ukuthi nensha yaseluthe luze itawusitakala kulesakhiwo ngoba sidzinga lusito letempilo ngato tonke tindlela lesingatitfola ngato kulesikhathi lesi ukuthi sikhone phela ukuthi sichubeke siphephe kulomkhuhlane iCovid-19 ngoba kuba likhuni nene ukuthi sive lesikhashana lesikhona lemimangweni ukuthi basuke batofula isito letempilo ngalanga sedolobheni kahle sithathe lesito letempilo vele sisale silimikisa khona esiveni njengoba naye emhlahlangene uhlale asho emigomeni yakhe ukuthi at least kungabi kungetulu kwa 10 kilometers lapho khona uhamba khona uyofuna isito letempilo but ulumende live la seSwatini wasithina sisale sikufinyeta kancane sale sithi maybe 8 kilometers at least ungahambi isigaba lesenza ku 8 kilometers nayo ufuna lona isito letempilo
Kanti ke Samusi kevakala ke kunendzaba lana la ithintsako ne umcondzisi wetempilo ukuthi indzaba yema mask kumele ukuthi nalama mask lesiwagcokako kube ngilawo ma mask la fanele la meter le standard sike seva bakhuluma ngishona kubo resource mobilization committee kuthi letimfo leti donatewako letiniketwako lama mask kumele reach le standard ngoba kumele ukuthi abe netindvangu letimbili kude phela ukuthi sivikele lo mkhuhlane Sam. Kunjalo nene mana lamahle bekinyo nje inews roundup PF sibukatona nje tindzaba lebetihamba embili elangeni lalomuhla lesikhathi manje savele sikhona etitolo nasibuyaneli ubuya nawo umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula Kusile. Good morning. Better health, better life. Better Health, Better Life is a program that speaks across all aspects of human health and wellness. Uyeta utobuta ngaloko sawukhona ukuchazela then ke nase ngiyabeke soyafuna ke nehlela sesingakhona ke nokukusita lapho but vele nje abstinence yes. And these diseases are viruses. We all know that some viruses are not treated. But you see lapha ema symptoms. So if we treat symptoms, it's not possible to treat the disease. Youth View and insight to help the youth build a healthy lifestyle. When it comes to the condom itself, it needs to be used correctly and consistently. Services are available. But the secondary abstinence is possible. Health Tips is there to maintain and balance your health status, and Street Talks to get ordinary people's opinion in the program. And with your host, Professor Shabangu, bringing you fresh topics every week. It's a new dawn, new season, and fresh topics to keep you healthy because health is wealth. Better health is your gateway to better life. Healing, hope, restoration. Amazing stories of real people like you who have triumphed over tragedy. Watch Turning Point International and be inspired to reach your turning point. It really ministers to the soul of man, and as a pastor you benefit a lot because people learn and they learn how to cope with issues probably you don't even deal with in your sermons. It's not reality TV, it's real life TV. Siphinza sinemukele maswati lamahle kulolu hlelo ikusile breakfast show kanti njengoba besethembisile so uvele ukhona umcondzisi etiko letempilo Dr. Vusi Magagula lota usitshela kabandi ngabo bodokotela labavela even la seCuba labafikile kuleli itolo sikuvusele Magagula sikwemukele ehleleni. No siyabusela ngamandla siyabusela sesivele. Dokotela siyababona bodokotela baseCuba bayatheleka itolo engabe uhulumende usibone singanani isidingo sekuthi mhlambe abengafuna lisito mhlambe labanye bodokotela bangaphandle kwaleli kulwa nemikhuhlane yeCovid-19. Oh. Cha siyabonga vele asiconfirm vele uyasho nawe izinto babonile bodokotela bafikile. Bodokotela bafikile lebabuya even la eCuba le befike ngesicelo sehulumende kuthi hawu nawe ihlasele bo insaba yeCovid and side kahle hle lenombolo talabodokotela side kahle hle ama specialist la fanele ukuthi addition insaba njengaleti so olasebe umente uyacela usido etihlobeni njengoba sicelile nakulamanye lengidingabala lesisebenta nawo basisitake so sebathelekile ke befikile. Engabe dokotela lapho dokotela laba batawubuka kakhulu diphi nje tinhlangothi batawusebentela kuphi? Labo dokotela bethi angisho ukuthi ba namashumi lamabili. Manje ke sengidawungeda nje ne cherry on top lokuthi kuphinzeke kwase kubuya labanye
bantwana bemaswati bese bacetsile lokufunza le Cuba labathathu mane ke bona basanga yendi le internship so sebabuyile ke nabo ke babuye ekhaya so kusho ukuthi ke laba betile bokufana babe ngi20 manje baseba ngi19 umkhulumi bese uzotawuda maybe next time le batakwenda ke lo sitawukhumbula ukuthi nizaba ingonyama inayibuya ngisathi emhlanganweni eNew York yedlula khona eCuba and nasiva ke ngentuna yasho ukuthi topic lenkulu le yakhulunywa between labo lababili yaba etembilo mtakhumbula zinga October kokusete nabizaba double covid nabubani sasingayadi thina legama lisisengekho sakhulumela ke inhlupho ethu lesibona kho lesinato lasingathi ngakho nalusito mtakhumbula ukuthi lo mhlobo neCuba sebenge isikhathi lesedlula cishe 15 years so lesiba nawo umhlobo lobendeka nakhona through yona ingonyama esive ukuthi kakhuluma nehlobo sase siyaqala ke lokuthola lolusito lolubuya eCuba iCuba ke livele ladwa ukuthi selathumela odokotela enzaweni eningi even before ngisangafika iCovid ya sidabende inzaweni eningi disita abantu disita emave lapho lokwenza ukuthi bantu abasingase usibaba bese properly served nase it comes enzabente tempilo so livele kusho ukuthi liyakwadi lokwenta lokuseli kwende kanenge kwesibili ke lengakusho ke ngebackground nje eCuba iCuba is classified as a developing country kepha iperformance yayo health wise icomparison ala mavela ledulu lanemali ngokwakho there's no doubt about that vele nje bayakwadi lokwenda because banana kwesingakubita siphecelete they have a very strong health system. It's one of the strongest health systems la khona emhlabeni not just developing world so bavele ke banato inombolo letanele abodokotela baba producer phinze ke over and above dokotela bana lama specialists ba specialize into onke lama fields latsingekako empilweni le window ukuthi nesishoda ngayo sisaya akhabethu sisaqala nje sibe wabona labodokotela nje laba general practitioners labanele bangemaswati nasiqala kusebenza lapha kuba abantu bekuhamba abe mancane kakhulu lamswati bathi ngiyalo sekakhona nawo sethemba tawuqhubeka afunze agcine asakungena edongela ama fields sekancane dokotela engabe le ngathi nje pheceledi lama skills abo ne expertise yabo sibuke ukuthi batawubuka deep inhlangothi bona batawunsita kuphi mhlawumbe bafundzele ini lesi ngakusho ke lapho ke bantu bengishito ukuthi bangu19 besicele labo labatasisida le according lokudzinga kwethu lesikudzingene for ihalf yabo batawubuka nje lethi for diphatselana ne COVID siyathi iCovid alashwa legciwane kusete nje liphilisi ongathi licetsa legciwane kusete nemjobo ongathi phela utawuvikela but ke labantu lo lapha nasa alashwa usuka lashelwa lethi for letinye ngathi nje supportive treatment yabo desesikunotiseleke labaningi bakhona bashona nganathi lesikuita ngokuthi tifo letichakelako lefaka ekhathi kakhulu na tifo letingathethelwana lefaka ekhathi boshukela njengoba sibati bo high nabo bani so ke labo dokotela ke vele kunale group yokuqala letawubuka nje wona lokho letasisita kulo tifo lusibona ukuthi nabo abantu labaningi bashoniswe yini bahanjiswa yinako nanako kufaka kazi kunabudokotela nje lapho lo dokotela sibiza endocrinologist lo dokotela lo buke endocrine system ngale lebuke lenzaba nje daboshukela la emtimbeni ukuthi kuhamba njani ukuphi njani ukuphi so bakhona ke nalawo singephusi nalapha lesibabidanga ukuthi babuke bahambisana kakhulu nezinzaba ta critical care kusilapho umfana ala asagula anje siyinga lo specialist utasisita aphinze ashiye lo lwati lolunye kula bethu bodokotela labanye basangayi nabo ke specializer aye sakavelele into ayibonela ukuthi uyayifuna so batawe ke le dot zawo siyathatha ibhedlela tethu lesinato lapho kwenteka khona libonje lapho sibeke khona vele labo laba sebagula ngeCovid
sikhona ke khona babane coming hospital dawu nathi tonke isibhedlela sitawubona ukuthi sibafaka kanjani lele ngelicembu kwelocala la mashumi labanye ke ngebe ngisakhaza la gcina ngonyama naye iyele iyabukisisa inzaba yale ukuthi simlapha njani ishukela isikhala lesikhulu lesikhona bese lesikhona baningi abantu khanza sebajujwe titho sebajujwe inyawo ngenxa ukuthi unesifo sashukela kuba ke sebanendlela yabo lebayendile lendiwe ngibo bayidevelop bona ukuthi naku sivikela njani sinciphise lama chance ukuthi umyawo luze lujujwe so labo ke bese bavele baceliwe ke before from lo October sebafikile ke bonke kanye ke sesitawuqhubeka nomsebenzi ke uyembili. Kevakala dokotela siyabona dokotela ukuthi uhulumende wenta tonke tabaqinisekisa ukuthi sive semaswati siyaphepha nje tindzabeni tetempilo. Umbuto ke uthi siyabona nisosa lusito kulamanye emave kepha ke lakhaya kukhona indlela kwendako mhlambe nilitiko ukuqinisekisa ukuthi phela labo dokotela laba lakhaya nabo bayafunza ngaleti indlela lengathi seti advanced de kwelapha tindzaba taboshukela nabo bona labo covid tifo letahlukahlukene. Maybe ngiqala lokuchaza ukuze ube specialist kuhamba njani. Uba specialist uqala udlule nje wonke nje lo high school ubobani ukuphasa kahle ube nabo wonke. Bese uyahamba kuyofundzela first and foremost uqala ube ngudokotela kuqala. Lokuqala nje general practitioner. Lapho uphasile uqedile wendile internship usolungele vele kulapha abantu. Uyasebenza uyathola experience ngoku esikhuluma ngako nyawo ukuthola experience esikulashwa njani. Bese ke mbalo kubuyela esikolweni. So uyowenda lokho siku specialize. So naso ubuya ke lapho sesizini so u specialist, u medical specialist. Diningi letinhlangothi njengoba nabo baningi labafikile ngishito ukuthi kukhona lo buke endocrinology kukhona lebabuke critical care kukhona leba just nje general internist, we call it internist lo ngodokotela lobuka ukugula o mhlobita ukuthi physician or lo hlobo lolo nalamanye ke ama specialist naso sokuqedzile ke labo lokufunza usena kuphinza uqhubeke wente even kwedlula lapho. So kumele ngwane vele nje lo ngikhuluma nje ngalo ngiyabona 7 or 8 ubudokotela bangaphandle baya specialize bamaswati nje utawubuya nje nawe ufike nje so ukhuluma esiswati na ukhuluma nadokotela uhamba lapha mvanami engala ukuthi engale into nje ngaleyo kunawo bese lutsinga kumishelwa noma ukhuluma singisi sengisho ukuthi nomende wangwane utimisele ngalokho usikwendeke. Kevakala dokotela ngidawubuta nangumbuto nangukuthi kuyaye kube nekhalakhala ukuthi labo dokotela labachamuka ngale sebabhadalwa kakhulu kunalaba labakhona la khaya ukuthi ngabe nibuke kuyisebenta kanjani lenza baleyo dokotela. Anguphike nje nyalo nje nguqonzise nje straight away ukuthi into njengaleyo. Kude lapha ukuthi utaqashwa umqashwe ukuthi ngoba wena ubuya ngaphandle sitakholela kwamaswati. Cha. Lokuya kwendeke uyakhaza ukuthi kuyenda usibona babe nala ama benefits labo recruitment and retention nalamanye lesenta engazi ukuthi kubonakala engathi asangedulu but igrade nje yafanana na ungudokotela usufunze kuphi wafunza kuphi is immaterial usilesibuye usudokwendaani udosentela yini nje udosite maswati ngekuthini. So lenza manje imali neda yena there but nje liqiniso but nje singa encourage nje ukuthi ikakhulu nje abodokotela abancane basanza kubuya ababuke ba specialize ngoba lama areas asesemaningi la soda khona dakhumbula sephalala yavela ngakona lokho yafita ukuthi kunama specialties lekusite wona bese kuyabonakala ukuthi hayi asikhulume namakhelwane lo nawo bese simikise lawo maswati la kuthi ngako lokho. Sikevakala dokotela silana ke lenye indzaba dokotela lengithanda ukuthi singene kuyo indzaba sibona live la kangwane liba number 5 ngathini ku data world map yemave la khona ku tester per million shothi liyagijima live la kangwane liyakhona ku tester ungasichazela dokotela kabandi ngaloko ku testela umkhuhlane iCovid-19. Cha singakusho ukukhumbula ukuthi letiko ngisho manje induna etempini onke malanga without fail iyasibikela sive ukuthi
sithole ama results lamangaki and kulawo ama results babe bangaki laba positive lokho kuyadumiseka ngoba lamama akakhona lokwenda lokho lo ke sinasicala enza bayokutesta nokuqala nje ngabo January February eAfrica yonke beka ngithuphele ema lab lebeka khona ukutesta for COVID and kusebenzisana ke na WHO neAfrica CDC EU emave cishe ongelamave asakhona ukuthi testele sekukhona yana sekukhonyana kuyinkinga ke kushoda phela ema reagents ngalukuthi kube nale lockdown concentrate sakhona kodika kahle in time and so on but the level yakhona lokutesta be population naso ukubukisisa nje kahle sibe population ngoba eAfrica nje yonke le results la hamba embili in terms of population as South Africa siyayadi South Africa isonto nzima economically into eningi iyadi khona sinabanye siyacansela nje but ke umgomo uhulumende kwenda sho ukuthi si provider iservice lesezingeni lefaka ekhathi kona ukuthi uyatesta phela ucala vele bese sikhuluma ngento lesethestwele phathekako ukuthi nje itolo nje 405 wema results abuyile bangake lebabe positive bese sithatha from there so uyadi ke usina sebe positive so fanele bese wendani asifuniseli sisebenza ngalendlela lefanele ngevakala dokotela sike seva dokotela nikhuluma ngeku decentralize ama health packages kuthi ndawuthatha letinye tinsita tetempilo ntimikise emakhaya ngabe ungasichazela ngaloko njengoba solo tindlela leto tekuthi nilwe nekwanza kwalomkhuhlane iCovid-19 yeah i-decentralization ipolicy yahulumende lenzala lobo khanza ukuthi hisheka here le khanza ukuthi gcina tingasendeki sitawukhumbula ukuthi kulwa naleli gciwane kufake ekhathi ukuthi ku lockdown kungahambeki kalula emgwaqweni kanzi kunebantu lebeta ngelipoint sonke isikhathi batoqwalisa imithi yabo batohlola ngudokotela yonke le mithi siyale T4 leti ngathi ti chronic not necessarily COVID nje kuphela not necessarily HIV but nje kunoshukela kunabo high nalokunye lapho umuntu isikhathi lesiningi babantu abadzala cause bayeda ukhona ke nebantwana cause sibancane ubona kodwa cause sinaye udzinga kuyogcwalisa imithi yakhe udzinga kuyobona ngudokotela ngesikhathi ke kungahambeki bekuyinkinga tsikithi leyo kakhulu ngoba phela after sesisebenza kangaka HIV siyibeka kulezi ngasesikulonyalo bese kungabe sekuyareverseka kanzi at the same time bese ngeke bese siyayekela phela ngoba phela sita control njani legciwane ngoba ngiyona ndlela econtrol legciwane leCovid kwase kuyabonakala ke ngokusebenzisana nabophathina belive ihlobo tenkosi ukuthi cha asekubonakala lapha ekuthenini sisebenza njani ukuthi sikhone ukutsinza labantu lebatsinga kudala lebaqhatha sebavimbelekile simikise lo sitole kubo simikise lo sitole kubo asinamforce umuntu asingamforce lo so ngoba siyawathi nalesi nje sister ushala icingo siyakuniketa sishaqala sakhuluma nawe sakubonisa ukuthi sinesibona ukuthi asesingangilethela nelisiwelekini eBig Band angikwadi wako bese sibulethelelekini eBig Band ngaleyo ndlela leyo nasi uvuma sibonisana ukuthi cha wena awudele inkinga yaloko sase siyaqala ke siyakwenda ke nabo partners sikusandlodlobalisa kusangabi perfect but siyakwenda vele ezidiko as our next step nyana engabe dokotela yinje leniyendako uqinisekisa ukuthi nanama clinics la le emakhaya le khayikisi nje mangayani ayakhona ukuthi nawo akhone ku check phela le COVID-19 mhlawumbe noma ngingete kwaba kunokuchecka ke nje lokuthi nabo baba nayo le entry point kuthi okay umfuna kafika simngenisa la lokho kuyendeke mangayani ngisibhedlela mangayani kunabo dokotela mangayani akhona lawo ama specialists yabakaphelele kodwa khona la khona bakhona bonesi leba kwenta kulo wena ufika kusolisa ukuthi kunenzaba lethi njengaleto i-test yendiwa everywhere iyendiwa nje semangayani I'm sure iyendiwa as I speak
Dokotela sike seva ukuthi kunendzaba yema-mask. Nawo ama-mask ukhanze ukuthi anema-valves laceleni. Sike seva ukuthi ngathi lawo ma-mask lawo awasiko safe. Le mask lengiyigcokayo ukuthi ivikela kuwo lo mkhuhlane. Engabe kumele kube i-mask lenjani? Oh, izaba ngiyajabula ukuthi ubude ubuso ngoba into level ehlupha Pacific afuna ukuthi sikhulume ngayo. Ama-mask utawukhumbula ukuthi kunama standards phela e-mask. Awuthathi nje isicephu nje bese usibeka la ukuthi uyafikela. Angicala ngalokuthi i-mask isebenza yini lokuthi sifake lokuthi mbamba ayibe lenye yadindlela yokuvikela. I-mask nangiyifakile mina itabamba la mathe nje laphuma khona ngikhuluma singaboni ngemehlo singekuthinta ngoba tasawela yonke lenzawo awele ku surface siyathi segcona liyahlala la emalanga so lelikhona ngafika iqhamuke lomunye afika libamba litapune bese nakathi ithinza bese uyalithola so liyavikela la amathe akaphuma kusho ukuthi ngidivikela mina ngiphinze ngivikele lo mnyelo tawufika useceleni kwami ngoba utaphinza ahlale ndaceleni lapha nakhiwa ke vele ifanele phela ibe yakhiwe such that itakhona lokwenda lo ngoba ngisho ngibekisa ngalesicephu uzongathatha isicephu nje usibeka asinakusebenza lo ngeke singithi sileke esikhathini esiningi nje nawubuka i-mask noma ngabe ngifakile ukhanza seyilenga la nabaningi impumulo yonke nje ihleli ngaphandle uyaphuma lo uyaphefumula lo muntu so lokusho ukuthi ayisafe lutho lapho ngoba so kuyaqhubeka la mathe la ma fluids lam aphuma ayakulo mnye umuntu so lo mnye umuntu akasavikeleki lo mnye lo tafika angena phinza hlala akasavikeleki into njalo so i-mask ifuna ukuthi yakhiwe ngalo itoro bese sikhuluma na swasa silungisela kona I think namhlanje sizobe sosiqhuba sibukisisana ukuthi asebonakala ukuthi lama mask akho kanjani le mask le nevalve la iyawuvumela lo moya wami ukuthi uphume kodwa ke uyakuvikela wena ukuthi lapha na ungena lo moya ongena so uyabona ukuthi ayi protect kahle ngoba ngabe lo moya soyachubeka uyaphuma na ulaceleni kwami. Engabe dokotela sesephetha nje sibuyele kancane kubo bodokotela base Cuba engabe batawuhlala isikhathi lesinganani uhulumende ubuke ukuthi bahlala isikhathi lesinganani eSwatini. Sibobonile phela udokotela be Cuba bahamba emhlabeni baye ku 28 countries bakhuluma bebenda nje bona lo kweCovid baye ngisho emaveni la advanced njengabo Italy even na le China le Wuhan baya le Wuhan la kungathi makhona siboye ukuthi ke laba lebatabe baconzene nendzaba eCovid batahlala dinyanga tinzathu bese labanye laba ngithanda abanye bona ke batawuchubeka bajoine laba labakhona nyalo basebende lasibabeka khona baqhubha lenzaba ekulwa nenzaba letiphathelene netifo ngathathelwana. Sibonge kakhulu Makakula ke Maswati lamahle senidivele umcondzisi etikolo tempilo dokotela Makakula lebeka sichazela kabantu ukuthi bodokotela base Cuba labathelekile kuleli yini labatawube bayenda kulesikhathi malangeni lamahle sitawubuka simo semgwaqweni yale live. Angivusele emsakade ngivusele nabo babukeli bavuselwa nguye Sibongile Motha lotinde lapha enhloko hovisi emaphoyisa ehlangothini letemgwaqo. Singiwo emaphoyisa embube sesiuhlolile umgwaqo etifundzeni letine taseSwatini. Itolo bengike ngabika ukuthi kutaba nelishintsho lelikhona lapha emoneni lapho khona kuwe khona iloli lapha emoneni eceleni kwasetindlini taselidlela Ndvongeni. La kufike kube khona neliphawu leliphocelela kokuthi ume nanamhla ekseni ngithanza kusatisa sona sive kokuthi soloku leyo truck leyo isengake suki lapho emgwaqweni usenjote bona busuku bonke kuzanya kusiswa yona nanamhla lokho ekseni solo bazama kususa yona. Siyacela ke kubashayeli ukuthi abachubeke basibeketelele bahambe lapha phasi kwelibloho bese baphumela ngale ngendasi emoneni bahambe la khathi emoneni baze bayawuphumela lapha eBonju e-filling station nalabo ke labachamuka kamanzini abangene khona lapho esandeni sangasekudla eBonju e-filling station bahambe khona la khathi emoneni bayawuphumela lapha ngelibloho bahambe ngaphasi bese ke sebayawuphumela khona ePhuma e-filling station solo ukuthi liyendiwa taba tekuthi leyo loli leyo isuke lapho ekhathi yemgaqweni.
Kubafuyi betinkomo bayacelakala lokuthi abatisuse timfuyo tabo emgwaqweni. Kuyabonakala tinkomo setiningi letijangaza khona emgwaqweni. Tiningi tato-ke leto tinkomo tilapha kulomgwaco wasebhunya lokungu-MR18 nalapha endasi ehluthi lokungu-MR11. Bafuyi ababe nesiciniseko ukuthi tinkomo tabo tilele esibayeni noma-ke atidleli ngakhona ekhathi emgwaqweni. Bashayeli basatawushayela ke labanye sebavele basemgwaqweni abatiphathe kahle emgwaqweni banake lawo leto timpawu temgwaco kuze kwakuthi sitawuphepha emgwaqweni. Nalabo ke labahamba ngetinyawo ababe nesiciniseko kokuthi bawela lapho kufanele khona lapho bangeke bashayiseke khona. Emadolobheni ethu ke lakhethiwe ekhathi edolobheni eMbabane tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka noma wehla ngaye MR3 kusuka khona egedeni ubheke kubomathaphana kaMonzini umgwaco wethu uyahambeka. Kungaba kukhumbutela nje kulabo labashayela emaloli lamakhulu ukuthi abeme lapha etulu kuMalagwane kumahamba nendlwana bakhulumisane nawo emaphoyisa emgwaco kuze kwakuthi sitawuphepha etingotini takuMalagwane. Sikhinyabeto lesinye lesikhona silapha kumathapha tiba netemgwaco letilapha eceleni kwestar paint atisebenti. Bashayeli ke abahambi ngekuthi badedelane kuhambe loyo lofike kucala. Tiba netemgwaco kaManzini edolobheni tiyasebenta nasekhathi edolobheni kaManzini kuyahambeka. Elibonjeni kuphitsitela wona emaloli lalayisha wona umoba abacaphele ke bashayeli abatawuhambela ngakhona lapha eSimunye eTshaneni nase Big Bend. Nasesiteki umgwaco lokungu-MR7 solo kuyakhiwa bashayeli abachubeke basibeketelele bahambe ngalolu tubane leliphasi. Endasi enshiselweni kaLavumisa umgwaco wakhona uhlobile uyahambeka. Nasekhathi edolobheni yenhlangano tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka. Leminye imigwaco yaseswatini lehloliwe kude tikhinyabeto lesitibonile. Siyabonga thina emsakati sibonge nakubo babukeli sinifisele ilanga lelihle. Siphindze sinemukele emaswati lamahle kulolu hlelo ikusile breakfast show kulesikhathi sanyalo sitawungena kuto tindzaba tesibili telisuku. Indvuna yelitiko letasekhaya umfana Nkosi Lindiwe sewumemetele ukuthi mhla tinge-30 kule nyanga kutawuba liholide lemhlanga. Inebe kunene kulandzela simemetelo siphume emakhosini sekumisa umkhosi wemhlanga. Litiko letasekhaya ngekugunyatwa ngomthetho wemaholide selimemetela ukuthi ngemsombuluko mhla ka-31 kuyo ingci kulomnyaka seliholiday evela kangwane bekunene. Siyabonga. Lobambe kuba indvuna yetekuchumana Mancoba Khumalo uthi hulumende utimisele kwenta konke lokusemandleni ukuthi bonke bantfu kuleli bakhona ukusebentisa bongcondvomshini kanye ne-internet ngaphandle kwekukhwinyabeteka nekuthi tebuchwephesha tingabiti kakhulu. Indvuna ikusho lokhu ngesikhathi belibandla lelawula tekuchumana kuleli batfula bongcondvomshini labangetulu kwemakhulu labatawusita tikolo letingemashumi kanye nenyuvesi yakangwane naleminye imisebenzi yetebuchwephesha letawusita tibhedlela nemimango ukuthi tibe ne-internet. Belibandla lelilawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission ngemkhono walelibandla losita live ngekundlondlobalisa imisebenzi yentfutfuko kutebuchwephesha i-Universal Access and Services Committee namuhla betfule bongcondvomshina labatawutfutfukisa tifundvo tebuchwephesha etikolweni letisetigodzini totine telive. Leminye imisebenzi yentfutfuko leyentiwe ngilelibandla eminyakeni lesetulu ifaka yekhatsi kutsenga bongcondvomshina labatawusita bantfwana labakhubatekile kanye nekufakwa kwebuchwephesha betekuchumana emitfolamphilo lenge-35 lesemaphandleni. Naketfula lesipho lobambe kuba indvuna yetekuchumana Mancoba Khumalo utsite kute live lifike ezingeni lemave lasagabdzele kutentfutfuko ngemnyaka wa 2022 kubita kutsi emaswati asimame kutebuchwephesha. Lo hlelo lolu loluholwa nguBaba Resting as chairman
luhlose ukuthi kube bede Eswati lelingayitholi internet lokusijabulisa kolamhla ukuthi sitawuthula na donation lebita 39 million emalangeni kuzobe ukuthi nalabakhubatekile etikolweni kakhulu lokhaza ukuthi badzinga bongcondo mshini laba specialized labatawukhona ukuthi bafunze ngabo labahlukile kunalele sibatayele bakhona nabo ukuthi bakhona ukuthi bangashiyeki esikolweni kuyasikhanyela ukuthi njengoba ingwenyama yasithuma ukuthi wonke umuntu kangwane akabe nayo i-access ku-internet leliphupho la 2022 vele sitawufika khona. Indvuna yetemfundvo Lady Howard Mabuza ithi labo ngqondvomshini befika esikhatsini lapho khona simo semkhuhlane i-COVID-19 sibita kutsi tikolwa ticinise tinhlelo tekufundza ngetebuchwephesha. Sitikhanza nathi sifanele ukuthi sisebenzise i-online learning noma i-e-learning. Manje ke le donation lese ifikile itatisita kakhulu letikolo letikhona sina 5 wetikolo kahoho letitawuthola le donation 5 kahoho 5 elubonjeni 5 eshiselweni nakamanzini bese na UNESCO naye utawuthola. Imali yekuchuba imisebenti yentfutfuko lechutjwa ngileli bandla le-Universal Access and Service Committee ifakwa tinkampani letisebhizinisini yetekuchumana netebuchwephesha kuleli kufaka i-MTN Eswatini, Eswatini Mobile kanye nenkampani yemaposi netincingo. Kubikahle ngwendlovu nginambongwa Dube sedolobheni eMbabane. Losabambe kuba indvuna yelitiko letebuchwephesha Mancoba Khumalo soetfule libandla lelisha lebacondzisi benkampani yahulumende i-Royal Science and Technology Park. Lelibandla lebacondzisi linemalunga lasikhombisa liholwa ngudokotela Phindile Masangane. Indvuna lesabambe itiko letekuchumana Mancoba Khumalo yetfule emalunga lamasha lafaka ekhatsi Professor Theodore Mavis, Simile Dlamini, Sipho Vilakati, Phiwa Nkambule navumile Dlamini yabese ibuyisela Ndzingeko Dlamini. Indvuna seyicelele libandla labacondzisi ukuthi lente siciniseko ukuthi eMaswati ayazuza ngekuba khona kwasongcomvongcomvo eMaswati aphinze adlale inzima ekufuleni umnotfo welive. Ingwenyama mawisusa lo msebenzi phasi ibhekelo okukhulu kulomsebenzi lokho ke sakuva ngalelanga ingwenyama ivula lo msebenzi isho ukuthi ibuke ukuthi iRSTP lokuseyisukumile yakhe imisebenzi letawuletha imali eveni lokulesithi iGDP lenemkhicito lenga ku10 billion US dollars. Lokho ke kusho ukuthi le-RSTP isenhlitiyweni yentuthuko yalelive isenhlitiyweni yemnotho walelive. Siyacela ke ukuthi le board lena ikuconze lokho ukuthi noma iseseyisha iRSTP kepha ke lokubhekeke kuyo kukhulu kakhulu. Sihlalo lomusha Dokotela Phindile Masangane uyiqinisekisile indvuna ukuthi utawusebenta ngekudikhandla ikakhulu ngoba wafundziswa nguhulumende waseswatini. Ngakho ke lesi sesikhathi sekuthi sale abuyisela emuva. Dokotela Masangane uthi utowenda siciniseko futhi ukuthi lwati lwakhe ulusebenzisa ngendlela letawuthuthukisa songcomvongcomvo weMaswati. I have served a number of nations commercializing technology. I'm right now responsible for making sure that the gas industry in South Africa grows. And as I plow my skills in other countries, I was really longing to plow my skills back into the country. Leli bandla lebacondzisi litawuhlala ehofisini iminyaka lengengci kulemithathu. Etindzabeni kubika lungelele Makakula namuze Mkhonda ePhocweni. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi seyetfule ngalokusemthethweni endvuneni yelitiko letindzaba tensha sakhiwo sebantfu labasha lesivuse kwabusha enkhundleni yaseludzeludze. Kulesakhiwo kutawutholakala lusito lwetemphilo lwe-internet kanye nelwati labangalidzinga nabenta lucwaningo tsite. Litiko letemphilo nelitiko letindzaba tensha abambisene kuvusa lesakhiwo sebantfu labasha ngenhloso yekuhambisana nemgomo wahulumende wekuthi lonke lusito lutholakale etinkhundleni bantfu bangaphoceleleki ukuthi baye edolobheni. Indvuna lezinkosi ithi kuyakhatsata ukuthi lizinga lekuthelelana i-HIV ngeminyaka lingu-1.3%, kanti letinombolo tifaka kakhulu bantfu labasha. Ngakho ke uyathemba ukuthi lesakhiwo sitawubasita bantfu labasha ukuthi
batfole lwati ngato tindzaba tetemphilo. Kulaba labana 15 and older i-HIV solo ikhungethe 27% wensha lapho nekuthi ke 2.8% kubantwana labancane kusho ukuthi nje inkinga lena lenkulu. Indvuna Harris Bulunga ithi bantfu labasha lapha eveni balinganiselwa kulongemashumi lasithupha ekhulwini 60%, ngakho ke kumcoka ukuthi tidzingo tabo tinakekeleke. Insha yalalutse isonzele kulesakhiwo ilithathe lelithuba leseyiniketwe lona ngato totimbili tandla. Thine silitiko lesitakwenda ukuthi sende sure ukuthi lesakhiwo sinakekelekile, sibe netinhlelo lesitatenda kiso lesakhiwo through inhlangano yethu yaka Eswatini National Youth Council. Bantu labasha ke bese bakhona ukuthi lawo ma programs leswa offerishako bawangenele bati empowerishe. Bakhulumele bantfu labasha uthi bajabule kakhulu ngekuvuswa kwalesakhiwo, uthi bese baphelelwa lithemba sebenta tintfo letingagcekela phansi likusasa labo. Sathi saphindze sabona youth center yethu seyivelile kubomabona kude uthi awunayo idlela tinkhomo kuvalelwa tinkhomo khona. Hawu sanqonqotha tagcine edvelile ehlobo tethu tasisita. Lilunga lephalamende lenkundla yaseluthe Vusiswali lithi lesakhiwo sitowenda umehluko lomkhulu kulendzawo. Phase 4 wemandi kuso sona lesikhathi seCovid la kulikhuni khona. But we are thankful ukuthi kuhulumende kukhona lokwendekako nanoma kulikhuni kanje. Lokuvuswa kwalesakhiwo kuhambisana neluhlelo lwamhlabuhlangene lwemasu lekukhuthata abantu labasha ukuthi abangasaleli ngaphandle i-UN Youth Strategy 2030 lolugcizelelako ukuthi insha inelilungelo lokuthola lwati ngetemphilo netemfumvo kude nabo batawuba lutfo emmangweni kube khona inzima labayidlalako ekuthuthukiseni imimango. Edindzabeni kubika lungelele emakagula nginamuze Mkhonda elutse. Indvuna yelitiko letemphilo Lizinkosi kanye nendvuna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe sayivule ibhohole lesebenzisa gesi welanga etimbutini ngaphansi kwenkundla yasemafutheni. Sive sendzawo yasetimbutini ngephansi kwenkundla yasemafutheni sesitawukhona kutfola imani lahlobile. Loku kulandzele ukuthi litiko letemphilo libambisene nenhlangano yelive leMelika iListen lakhe lesive sasetimbutini ingwedle pheceleti ibhohole lesebenzisa gesi welilanga. Indvuna yetemphilo Lizinkosi ithi nakungaba nemandi lahlobile kulo lonke live imikhuhlane ingancipha eveni. Laba labakhona labaye basebenta nalomango ngiyo lomango walapho lwafika wathi noma ningakhuluma ngabo TB nabo HIV and AIDS sinesinge mandi. Indvuna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe ithi icela lesive ukuthi siwaphathe kahle lamandi singawadlabhatisi. Nangabe nje ukhuluma ngekuthi hulumende ufuna konga imali kuthi angathenga imithi leminengi kukhulunywa ukuthi ufuna kube nemandi. Nangabe ubuka ukuthi sibalo sebantu labaphilako ngisho ukuphila saka enyameni bantu labaphilile kuphila ke kuhambisana nemandi. Lilunga lephalamende lenkhundla yasemafutheni Lady Howard libonge kakhulu kulolitiko letemphilo lagcizelela ezweni ukuthi siyisebenzise kahle lengwedle kude lamandi angatophela. Inhle kakhulu ikakhulu ngoba ayisebenzise nalogesi lokuyena lengidawuthi mina namhla ubulala lama water projects lesinawo lamangweni. Ngesizathu lesithi gezi ufuna umbhadalele sonke isikhathi. Kani sinebantu laba vulnerable ama child headed families lapha. Sinabogogo labangakhonene ukuthi inyaka ukhanze ukuthi leti imali athi saphumi kahle leti ku maintainer lama water projects. Ngaleyo ndlela ke bese ayafa. Sengibhekisa ke esiveni sakhona lapha kulomango wakaNkambule. Yinhle iproject besuthu. Yinhle kakhulu. Kuba nemandi lahlobile kuhambisana neliphupho lesive lekuthi lonke leSwati kufanele libe nemandi lahlobile ngeminyaka wa 2022. Lesento siphinze sihambisane ngco nemigomo yakamhlaba lekhonsako
lekuligoli lesithupha lelikhuluma ngekuthi tive tonke kufanele tithuthukise tindzaba tekulethwa kwemanti lahlobile nekuhlanzeka lokusezingeni lelisetulu ngemnyaka wa 2030. Nakucala lenyanga hulumende uchazile ukuthi uvuse tingwedle letingamashumi 26 wakha letinsha letilishumi nayinye waphindze wavusa tikimu temanti letisihlanu kanike bantfu labatawuzuza bangitulu kwetinkhulungwane letilishumi nakune 14,000. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, titfombe ngithemba Shabangu, sisetimbutini. Indvuna yelitiko letemafa Neil-Rickenback ithi uhulumende udzinga imali lesigidzi semalangeni kute live likhone kubhekana nemkhuhlane i-COVID-19. Indvuna ikusho lokuna yetfula umtsetfo losakhankanya wamaphakelela ngetiwe endlini yetimphunga. Uma ichubeka indlu yetimbunga indvuna yetemafa Neil-Rickenback ithule umtsetfo losakhankanywa ePhalamende wemaphakelo langetiwe. Indvuna yethulumende udzinga imali lesigidzi semalangeni 1 billion emalangeni kuti atawukhona kubhekana ngqo nemkhuhlane i-COVID-19 Eswatini. Indvuna ichazele emalunga endlu yetimbunga ukuthi uhulumende angeke le mali ahamba yoyiboleka ingcenye kepha-ke imali latayitsatsa emaphakelweni eminyaka wetimali wa 2020-2021. Government urgently needs appropriation of about 1 billion emalangeni to finance COVID-19 interventions. However, due to the fiscal consolidation program that government has embarked on, we are looking into sourcing funding within the 2021 budget, whilst continuing to engage multilateral partners for support and financing. Honourable members will recall that the total budgeted expenditure for the financial year 2020-2021 is estimated at 24.1 billion emalangeni. The appropriated recurrent expenditure is set at 16.2 billion emalangeni, whilst the capital budget allocation is 6.4 billion emalangeni in the 2020-2021, which reflects a 10.6% increase of the total budget compared to the 2019-2020 budget. Government has committed itself to a fiscal consolidation process and has taken strides towards this by reducing its 2020-2021 fiscal deficit to a projected 3.6% of GDP, which is equivalent to 2.9 billion emalangeni for the year. This is the major reason why government has considered sourcing funds for dealing with the pandemic from the existing budget as opposed to additional local funds, hence the supplementary budget, which I am submitting to the House of Senate, where budget cuts have been made to create fiscal space. Moreover, the projected revenue loss due to the COVID-19 pandemic is going to affect government's cash flow. Kanzeke iPhalamende ikakhulukazi indlu yetimbunga itakiguqula ngalwesine ibe likomiti lapho itawubuka khona lo mthetho dudane. Etindzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisePhalamende. Indvuna yetemafa Neil-Rickenback seyethule umthetfo losakhankanya lohlose kuniketa uhulumende emandla ekuboleka imali ledigidzi letilikhulu nengcenye temadola eMelika 110 million US dollars enhlanganweni yakamhlaba yetimali IMF. Indvuna ithule lo mthetfo endlini yetimphunga itolo. Indvuna yetemafa iphindze yathula-ke umtsetfo losakhankanywa ePhalamende lotawuniketa uhulumende emandla ekuthi ahamba yayoboleka imali lengangetigidzi letilishumi nengcenye temadola eMelika 110 million US dollars enhlanganweni yetimali emhlabeni International Monetary Fund. Indvuna ichazile ukuthi uhulumende bekagadze ukuthi kukhona timali latatitfola emtselweni kepha-ke tinkhomba tithi imali bekadze ayigadzele uhulumende itawehla ngalokungenani 25%. We have a funding crisis in our own country. So with the lockdowns that have taken place, with the impact of COVID, businesses are suffering the consequences of that, and we are not getting the taxes as what we envisaged. So around 20 to 25% of our projected taxes this year are not going to be coming in. Unfortunately, as the impact of COVID is hitting, we are spending a lot of money on COVID, and at the same time is the exact impact of where the taxes are not coming in. So we have a bit of a perfect storm here, where we are having, as we stand here, we are under a bit of a cash flow crisis with the cash flow of the country. Ineleqedza indvuna kuthula lo mthetho timbungana nato tasesetawukhulumisa. Le loan leyo yagcine iphumelele yini ukuthi kwakuyilon leyo ifuna ukuthi ibhadale labo labende imisebenzi bayendela hulumende labo bese bavele badliwa ngemabhange
ngekuthi abasabhadali ngekuthi uhulumende akababhadali. So sifuna ukuva nje lokho nje Madam President. A huge amount, 110 million US dollars. The question I have is that how much control do we have over these funds? It's all very well for us to say, let the money be, let's get the loan. Umasihlanganisa lo mbiko induna yetemafa besangakaphendvuli kuloko lokuvetwe timphunga endlini. Etinzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisephalamende. Mengameli wendlu yetimphunga sowulilele emakhosi ngekuhamba emhlabeni kwemphunga Ndzame yanhlabathi. Nayihlala indlu yetimphunga lomuhla mengameli wendlu yetimphunga Lindiwe Dlamini ucela timphunga kutsi tithathe umzuzu munye tikhumbule sikhulu Ndzame yanhlabathi lebekadze alunga lalendlu losangasekho emhlabeni. Ngemva kwaloko mengameli ubese ulilela emakhosi, walilela live, walilela iparlamente, walilela umndeni kanye nesive sonke saseshiseleni ngekuhamba emhlabeni kwalelithungo lengwenyama. Yesinzako timphunga lehloniphekile ukuthi noma ngabe besivile sabona emaphepheni ngalokwendekile komunye wemalunga ethu imphunga babeshifu Ndzame lo bese uyasishiya sithina sisho njalo sithi ngalokukhulu kutumeka ngoba besingakeva nethi kukhona umkhuhlane la uhamba nawo nekuthi ungenile waphuma edibhedlela sive nje sekudubula spam ukuthi sekwendeke lokho. Sithi ke timphunga lehloniphekile sililela inkosi yelihlanga yekunene kuthi kuhambe babeshifu lo bekangiyena lusito kakhulu hayi nje timphungeni kuphela kuyo iparlamente aphinza ngibabe nasemangweni nesive saseshiselweni naso silahlekelwe nelivelonke. Ngilela nani timphunga babeshifu bekuthi na ubona ukuthi ungathi akasasiva sithini bese uyasukuma uyasishumayela wanhlabathi nakakhuluma nje la khuluma kutabe uyasishumayela sithi uNkulunkulu akabe nemndeni akabe nabo bonke nani timphunga ngiyanicestela kakhulu sincestela iparlamente yengwenyama ngalokho uke waba kudodota imbili letindlu sekuyasiphinza timphunga nanyaka enye kukhona lokusilundulile nalonyaka sesiphutukile sesiyaqhuda ngempela kepha uNkulunkulu akaniqinise aniphe amandla abe nawo umndeni timphunga lehloniphekile. Mengameli ucela tona timphunga ukuthi tichubeke nemsebenzi wato nanoma simo singavumi umoya ubuthakathaka inyama ivuma. Etinzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisephalamende. Bacondzisi benkampani lensha yakuleli components manufacturing Eswatini labasebenzisana nenkampani lekhicita emafridge bahlele kuhlanyela imali ledigidzi letilishumi emalangeni 10 million ekwakheni tintfo letisebenta nakukhicitwa emafridge. Lokho kuvakele ngebacondzisi balenkampani labachazile ukuthi cishe konke sekume ngemumo ukuthi lo msebenzi wekukhicita sale ucala masinyane. Esikhatsini lapho khona uhulumende afuna emasu ekuthuthukisa umnotfo welive loshaywe kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kubhekeke ukuthi kuvuleke ematfuba yemsebenzi langetulu kwema-20 nakucala kusebenta ifema lensha yenkampani i-components manufacturing Eswatini ngumathapha. Le fema itawukhicita lokusebenziswa nakwakhiwa emafridge lokwatiwa ngelemafridge components kanti bacondzisi balenkampani bathi le fema itawuletha nebuchwephesha lobusha lobenta ukuthi emafridge adle gesi lomncane. Lo mkhicito lotawuphuma kule fema lensha utawuthengiselwa inkampani lenkhulu lekhicita emafridge kumathapha i-Pearl Fridge lebe yisolo icitha timali letishisiwe nayithenga ngaphandle kwakuleli linyenti lempahla yekwakha emafridge. The reason we're looking at it is because Pearl Fridge is currently importing these components from either South Africa or China. Munye webacondzisi befema i-Fridge Components Eswatini, Raiden Almak, lophinze abe ngumhlanyeli timali, uthi bahlanyele imali kulomsebenzi ngekubona sidzingo lesikhulu sekuthi leSwatini salo letikhicitela kwalo kwekwakha emafridge kude kunciphe imali lecitfwa live ekuthengeni umkhicito kulamanye emave. Almak uthi inkampani i-Pearl Fridge kuyayidulela kakhulu kubuye kuyibangele tinkinga letinyenti kuthenga kwekwakha emafridge eNingizimu Afrika naseveni leShayina.
Uthi kungaleso sizatfu bakukhanze kumcoka kukhicita tibambo tivalo tema-fridge kanye nalokunye lokunyenti lokwenta kutsi i-fridge iphelele. Fridges do become slightly more efficient, so you use slightly less electricity when you're running it. Ngakulokunye Billy Foster uthi emalungiselelo yekuthi le fema ivulwe asecophelweni lelisetulu njengoba nemishina yekukhicita sebayithengile nemathuluzi ekusebenta sekakhona. Uthi lo sekusele ukuthi kuhlangane tivumelwano thite nahulumende kepha bona bakhwicele kucala kusebenta eminyakeni losetulu. Le fema lensha kubhekeke ukuthi lokungenani ikhicite kwekwakha ema-fridge lokungabita 17 million wemalangeni eminyakeni wekucala wekusebenta kwayo. Kubika Hlengwe Ndlovu nginambonga Dube Sigmathapha. Litiko letemphilo selincome umsebenzi lo wentiwa abagcugcuteli emimangweni. Lisekela lemcondzisi walelitiko Dr. Velephi Okelo akhuluma ngeliphimbo la John Mnyene uthi bagcugcuteli badlala inzima lenkulu ekubambiseni itiko letemphilo lisenda umsebenzi walo. Dr. Okelo ukusho lokhu ngesikhathi masipala waseMbabane ahlangene nebagcugcuteli labali-107 labangaphansi kwalo masipala. Labangamashumi balabagcugcuteli bathethe umhlala phansi kanti labasihlanu babo sebendlulile emhlabeni. John Mnyene lebekamelele lisekela lemcondzisi wetetempilo Dr. Velephi Okelo uthi bagcugcuteli bamcoka kakhulu. Ayehambela imiti njalo njalo kubuka simo setempilo lokufaka ekhatsi nekuhlandeka naletinye tinto ethiwa lemthelela lomubi empilweni. Aphindze afundisa sona sive nekutfola labo labadzinga lusito bawufundise emtholampilo. Baphindze besekele nalabo labadzinga kwesekeleka. Ngekwenta konke lokho basibambisa. Meya womasipala waseMbabane Sikhumbuzo Dube ubonge bagcugcuteli ngemsebenzi wabo lomuhle. Ukunakekela labagulako nalabo labasalele phasi kuyo yonke imango yedolobha. Bangibekele ukuthi niyachubeka kubafundisa abantu ukuthi abathathe emaphilisi abo nemithi yabo kuphela labo labagulako. Nokuthi balandzele yona imithetho lebekwe kwetempilo kuso sona lesimo salomkhuhlane lokhona evele. Lokhulumele bagcugcuteli labangamashumi labathethe umhlala phansi kube ngiJuliet Mchobokazi. Mchobokazi ubonge emasipala wathi beka baphethe kahle. Noma sicela lutho bekasendele noma kukhona gulane lesinato behamba nathi siyobona leto gulane akhiphe imoto yakhe akhiphe nesi wakhe sambe sobona leto gulane sitakala nje kakhulu. Umphathi wamasipala waseMbabane Gideon Mhlongo yena ukutsate insha ukuthi nayo ayihambe embili ecugcuteleni kumcoka betetempilo esiveni lesingephansi kwalo masipala. Lo masipala ubese upha abagcugcuteli kudla kanye netingubo tindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngiseMbabane. Kulesikhathi sanyalo maswati lamahle sitawubuka donate emidlalo. Inhlangano lengamele kudlalisa umdlalo webhola iAfrica CAF seyivetile ukuthi imidlalo yema-AFCON qualifiers yeminyaka wa-2021 itawubuyela ngenyanga yalweti kulomnyaka losetulu. Sihla ngokubhekeke ukuthi sibe ingcenye yale midlalo lapho khona sitawutholana etulu nelive leCongo ngaphansi kweGroup E kule midlalo. Ngemva kokuthi imidlalo yekuhlungela indlebe yemava seAfrika imiswe ngezathu semkhuhlane iCovid-19 lobhethukile emhlabeni wonke, inhlangano lengamele umdlalo webhola letinyawo eAfrika iCAF seyivetile ukuthi imidlalo yema-AFCON qualifiers yeminyaka wa-2021 itawubuyela kusukela enyangeni yelweti eminyakeni losetulu. Ngekusho kombiko webetindzaba lokhishwe ngule nhlangano imidlalo yekucala itawudlalwa evikini lamhla ka9 kuya ku17 enyangeni yelweti lapho ke kutawudlalwa khona imilende lemibili. Leminye imidlalo kubheka ukuthi idlalwe evikini lamhla tinga-22 kuya kumhla tinga-30 enyangeni yendlovu lenkulu eminyakeni wa-2021 lapho khona nakhona kutawudlalwa imilende lemibili.
Nakumiswa lemidlalo sihlangu semnikati lesiku Group I lapho khona sinemavela Falcons live leSenegal, Congo kanye neGuinea Bissau. Sihlangu sadlala imidlalo lemibili kanti ke sakhala phansi kuGuinea Bissau ngamagoli amathathu eTanzania. Saphinze sabhanjabulwa kabuhlungu live leSenegal ngamagoli amane kuleli lodwana. Nakubuya lemidlalo kule inyanga yeLweti kuliviki lamhla timfika kuya-ke kumhla til-17 sihlangu semnikati kubheka ukuthi sithola netulo nelive leCongo. Lo mdlalo utawudlalelwa khona eveni leCongo kanti-ke live leCongo litawuphindze libuyise tinyawo eveni laseswatini. Kuleli viki lamhla tinga-22 kuya-ke kumhla tinga-30 enyangeni yendlovulenkulu eminyakeni lotako sihlangu sitawudlala nelikhethelo leGuinea Bissau bese-ke sigcina sidlala nelikhethelo leSenegal edolobheni leDakar. Umphathi wenhlangano lengamele elibhala tinyawo kuleli Frederick Mgometulu uvumile lo mbiko. Mgometulu uvumile ukuthi noma tinsayate lo mkhuhlane tisekhona eveni kodwa-ke likhethelo lesive esihlangu semnikati sitayingenela le midlalo. Umqeqeshi welikhethelo lesive esihlangu semnikati Dominic Kunene uvetile ukuthi njengoba sowuphumile lo mbiko batawuhamba bamelele kahle live kule midlalo. Kunene uthi sinyathelo lesitawuthathwa ngiyo inhlangano lengamele umdlalo lebhola letinyawo kuleli ngalosine ngiso-ke lesitabaniketa indlela yokuthi baphuma babhekaphi manje. Zabente Eswatini TV ngilingithini Gule nginaFabrice Msonera. Maswati lamahle stisha sibeka lana tindzaba talesikhatsi kanti-ke umlingani wamsamkelisiwe khoza utawubuya nabo belitiko letempilo labatasichazela kabanti ngesimo semkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni uhlale nathi ungayindzawo. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Malanga lamahle, welcome back. So siqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngalesine kanimukela nani Maswati lensanza kulela wona umsakazo wade utithombe jitoke nasingena khona ehleleni ukuthi lo muhla sibuka dona tindzaba tetempilo kakhulu tindzaba tawo umkhuhlane i-COVID-19 indlela esekusakada ke sesinaye evusi lokuthwako loqhamuka khona etiko letempilo soqhubeka nje sibukisana ngawo indzaba emkhuhlane i-COVID-19 njengoba elangeni la itolo sifikile ku 4058 webane sebatholakala nemkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni misale kuthwaka sakumukela sehlelweni.
Siyavusela akhoza kumbukeli ekhaya siyabonga ukuthi site lapha ehlelweni namhla sitokhuluma tindzaba te-COVID-19 Eswatini. Siyabonga sesitovele nje sicale singene ku ema cases efule sinawo itolo serichile imark ya 4058 asivele singene maybe summary of the cases. Ngiyabonga kakhulu khoza like sawushito khoza ukuthi itolo ema cases etwenyukile afika ku 4058. Sibonile ukuthi sibe nema confirmed cases lang 69 njoba shito statement esa minister and ema recoveries sa khona record lamasha abang 24 ema deaths aba mathathu. So lokho kusho ukuthi ema deaths asa onke we are sitting at around 79 wema deaths. Mhlambe lokunye lengakungeta it's in terms of ema fatalities to say even though we have these cases what is the overall picture in terms of fatalities. So siyabona lokho ukuthi nawabuka lama cases vele maningi amanzini and if ubuka lama new cases you can actually see ukuthi itolo bamaningi aho but overall lo manzini solo uhamba embili and if you look at the fatalities kamanzini isitshela ukuthi in 2.3 lokusho ukuthi lokho nasizama ku interpreter kusho ukuthi ebantwini labangu 100 noma ke labalikhulu na ngabe okamanzini region babili batashiya emhlabeni. Bese nasibuka in terms of mortalities again siphinde sibone ukuthi kulandzela hoho naye it's almost around 2 nabuka 1.8%. But now ubuka ishiselweni it's actually iyakhula le fatality. It's sitting around 2.2%, which is worrisome for the Shiselweni region given the small number of cases. But then the overall picture, it's still influenced by those manzinis and Ohos, so it becomes around 2% with the same interpretation of 2 people dying nationally if you have COVID in Eswatini. Asingene maybe kulama cases by a person Mr. lokuthiwa ungubani lo fola lo mkhuhlane. Okay, ngiyabonga khoza. Maybe lengaqale ngikuchaze ukuthi nawuthi ngibani othola umkhuhlane angicale ngechaza ngithi umkhuhlane utholwa wonke umuntu. Lokho kusho ukuthi everyone is at risk of getting i-COVID-19. But nasikhuluma nge-risk bese kuba khona lolo khanza ukuthi mhlambe they are more infected. It could be due to many reasons. One of the reasons lesiyibukako it's in terms of age. So if we look in terms of our age band, we still have that curve lekhuluma ngalama cases which is concentrated around the young population, particularly the 30 to 39. We've consistently reported the 30 to 39 as the leading as the leading age group, accounting for about 27% of the total burden. And as you go up age band, the number of cases ayangekuba mancane. So mancane in the younger ages, mancane in the older ages akuphi. It means they're in the middle ages. And then lokunye now trying to actually disaggregate lama cases now in terms of by person who is affected. You realize 53% of our cases sibona ukuthi ma females. And then around 47% it's actually males. So earlier on when the outbreak unfolded, the opposite was true. There were more males infected. Then now we are seeing more females infected. Maybe sitocala ke misalo kufaka ngale age ya 30 to 39 yini le niyibonile kulitiko ukuthi yini le bangela ukuthi maybe 27% of onke lama case emkhuhlane COVID-19 that's a lot. Yini le kubangela lokho maybe sibuye futhi ukuthi yini lo bangela kwehluke maybe between males and females in terms of the cases. Okay, thanks Khoza. Maybe to start with the last one in terms of males and females, I think there's nothing changeable we have currently as a ministry. Lesingazama account ukuthi while are we having more females than males, like sishito ukuthi naphambilini but we're having more males than females. We did not have an explanation. But then speaking now in terms of the different age groups, I think truly speaking you can actually see ukuthi these are the productive age groups. And when we do, once we have a case
we, as the Minister of Health, we go and do what we call a case investigation and contact tracing, so that we get more information about the case and we start to look for contact alama cases. So we are actually, generally we classify our cases or contacts according to 3 categories. Kuba nalo household, kuba nalo social, low work, bese kuba nalo social. So nasibuka le data yethu siyabona lokuthi household vele utawuchubeka abe setulu. Why? Everyone uphethele ekhaya nzambama. So ikhona leyo le interaction. But what we've seen changing, we've seen now le group lengithi ngo work seyakhula, which is actually proving our statement or hypothesis yele ukuthi laba most infected ngole productive age group, because ngiyo lele hambako. So le movement from home to work exposes them to a risk of infection. Furthermore, even within the work setting, nangabe khona colleague lo infected, kutokhanza ukuthi soyaba infecta lamanye ema colleagues. So ngiko lokho lesikubona kakhulu ukuthi kuyendeka, which could explain to say the virus doesn't move but the people do move. So when the people move, they carry the virus, they spread the virus. If you don't have the virus, those who do not have, they actually contract the virus. And then now speaking to the other part, which is the social contact. Social contacts are also increasing. Kubo lockdown mode, there were very few. But now buka nje ema social are increasing. I can say we've seen an increase of about 10 to 15% in terms of ema social contacts. We know what's going on in social circles. Ema social circles, for me, I would actually classify them as one of the risk factors. I've not seen a social event which has totally complied to social distancing, for instance, which has totally complied to wearing of mask, which has totally complied to not sharing drinks, to not sharing any other form of entertainment. So these factors could be actually driving the epidemic. When answering your question to say kubangelwa yini, that is what we are seeing as the ministry. Okay. Asingene ke Mr. Lokofako sibonisi nyalo sikhuluma ngama cases ayitolo 19 August na maybe na 19 July sibuke maybe sisi comparison la malanga langtu. Okay, ngiyabonga Khoza. So generally if you look at the distribution of lama cases 19 August, we had so much cases, not in terms of absolute numbers, but in terms of the distribution of cases. 19 August vis-a-vis, 19 July vis-a-vis 19 August, the curve is the same. 19 August besikhuluma ngekuthi na ubuka leyo graph leyo ema-females bekasavele asamaningi kunema-males. The same picture we are seeing, even as we go down to the older population. The pictures is still the same. So what I'm trying to say, as lamalanga achubeka, we've seen that consistency in terms of where most cases are. See daily change. Let's see bigger city. Gubene change between then and now. Relatively, the cases are the same. The 30 to 39 ngalesos kati bega accounta for around 19 acres bega accounta for 29% of the total bedding. Mm-hmm. If you look now, 19 August, they still accounting for 27%. So good daily shift lenganani. It means ilogu move kwale epidemic in country. It's actually concentrated around the same age groups. Mm-hmm. And we still consistently see the low numbers in terms of EMA cases around the old population. Yes. Asingeneke ukhulumile umsinsile kancane lo way. Asingeneke kulo way nyalo Mr. Lokofako. Okay, ngiyabonga Khoza. So nasibuka wethu, that is where we analyze lama cases ethu by the place. Kuthi ama cases aqhamukapi. I've already touched kuthi ama cases consistently. Manzini have been leading in terms of cases, though we've seen Ihoho region coming up at some point. But Manzini has got some around 1,827 cases, followed by the whole region 1,624. Shiselweni 324, and then Lubombo, which is sitting at around 283. So Lama regions are the country ang 4, but you can classify them into 2.
kunalankhala setulu which is the Hoho and Manzini, kunalankhala kubukeka ngazuthi aphasi which is the Libombo and Chiselweni. Speaking to the Hoho, I mean the top ones, which is the Manzini and the Hoho. Maybe I'd like to jump to the hotspots leswabonako within those localities. So if you look at our Hoho in terms of ema hotspots aga Hoho, so I've just come up with data for just 2 weeks, from 1 August to 16 August. Mbolonjeni is actually one of the leading hotspots in the whole region. Sinaye Fontaine, sinaye Sandla, sinaye Ngwenya, sinaye Ngoyoyo, sinaye Lobamba, sinabo Zulwini satellite, Bomvutshini, and then ikhona lele ukhanze ukuthi awukhona ba classify ugcina ukuthi ezulwini kanti tonke lenyenza ukhona ezulwini lesengombalile. Now if you look at the Manzini region, consistently Ngwane Park has been there. So we are seeing Ngwane Park akhona, and lately sesicala kubona nabo Madonsa, bo Fairview, Bologoba, Bonhlambeni, Boliyengo, Bozakhele, Bongculwini, nabo Mahlabathini. So uyabona lokho ukuthi letindzawo lengitibalako taka Hoho, letindzawo lengitibalako taka Manzini, it is where there is this, I'm not sure how to call it, but there's kunebantfu labaningi kuleto tindzawo leto, which now speaks to issues around social distancing consistently. It speaks to people not maybe adhering to other precautions, including hand washing. That is why you see, once we have a case within that setup, then the transmission is high. And I'd like to actually put you to a picture where we've started seeing EMA cases coming up outside the urban setting, whereby there's reported cases Bondlalambi, Etulu na Hoho, na Pikup. I'm not saying those cases are no longer there now. They are there, but the rate of spread or transmission it's quite low compared to issues within the urban setup. Yes. Asingena ke Mr. Lokotfako sothi balile letindzawo leti lama hotspots yini maybe lekhona leningonda kona litiko at this moment uzama ukuthi maybe sisale sithi thina letindzawo leti imkhuhlane setikhonile kuwehlisa. Okay, ngiyabonga Khoza. So basically, excuse me, we are dealing with a very acute condition. What we need to do, we need to act fast and act now. So what do we need to do? Much as we are preaching prevention, which is the gold standard, people should observe distance. What we do as a ministry, the main other thing is speaking now to going to those places, actively looking for the cases. So we've got lama teams, let's door to door. The door-to-door team, they go and find, which means in a way they do a mass screening. So bakonza kula ma hotspots which I've mentioned. The number of ma hotspot, they screen everyone using a screening tool. Let's them qualify lo muntu ukuthi attest based on a presentation of symptoms. And then once someone has symptoms, we test that person, and then we isolate as early as possible, we link that person to care. So nguleyo ndlela, which is one of the proven strategies which will actually help us cap this epidemic, and WHO is actually talking the same language. So in those areas, nalabo door-to-door, simcaleka Manzini, they are busy in the hotspots aka Manzini, and sabona ukuthi Hoho is coming up, sabahlephula ekhathi, silabanye sabamixa ka Hoho. So what is happening, I think you recall when there was door-to-door was actually launched, Bomvutshini, yes. So naga Hoho, we provided them with the hotspots, and they go to those places, bafike bafune ema cases, I mean screen, test the bantu babalinge to care as early as possible. Asingene ku analysis here for by time. Now when we talk to analysis by time, I think basically we are speaking to a trend. We are speaking to an epi curve. Generally, if we look at daily confirmation of ema cases, siyabona lokuthi lama cases ethu, if you look at the graph, the ekuqaleni beka very low, but we have that zigzag pattern as an influence of capacity to test. Now as sabana capacity to test, we tested more ema cases ethu abese increaser. So what we are seeing, the picture is the same. It's that zigzag pattern, it will fluctuate. Earlier on it was fluctuating at a very low rate.
Now it is fluctuating at a very high rate. So if you look at the daily picture. Now, coming also to the weekly picture, I think it is clear. Every week, cases are doubling. Nangabe just wabuka lama week, uthi week ban is now how many cases? Now we are talking what is week 23. Emma cases at 603. And we're seeing a 31% increase compared to week 22. So that is what is happening in terms of the cases. Maybe to continue on that note is to actually say, I did explain, Gutsi, lama cases, ema regions are 4, but ultimately, best classify into 2, high risk, low risk. Yes. So if you look at the picture in terms of the cases, you can actually see, Gutsi, Hoho and Lubo, Hoho and Manzini, Ale etul. But we've been seeing Manzini leading. Now there is Manzini and Hoho, like the other day Manzini is above, the other day Hoho is above, not cumulative, because cumulative Manzini is still high. And then we shouldn't completely ignore Ilubombo Neshiselweni. Now the pattern is not clear. Now they mimic what the other 2 regions are doing, but they mimic it at a very low rate. So while we are putting those interventions, the big case finding, Guhoho and Amanzini, we are also monitoring Ilubombo and Shiselweni. Not to say we're not screening there. We are screening and testing. Akonema rapid response teams which are actually doing that. Even health facilities are doing. But in terms of lo door to door, because lo mehluko wala ma contact tracing, bona they screen based from the contact and then they get cases. Laba we identify hotspots, then benda intensive screening and testing. So if the need arises, kuthi simix ema teams ashiselweni or Elbonjeni, we've already engaged the regional teams. We will actually do so. If the need, Mr. Logotfago, ukhuluma ngekuthi maybe saketabe sakafike ku how many cases right now? Ukhuluma about 200 and something. Okay. Thanks, Koza. It's not in terms of kuthi mhlambe sekabuka how many cases, but it's in terms of, so it means our 200 and something now is serving as a threshold. So if we see something abnormal in the Shiselweni or the Lubombo region, we will take the door-to-door teams, so I mix a con. But we are continuing to screen even as we speak. We are not doing the door-to-door con. Yes. Okay. Yes. Mr. Logofak, ngisema kakhulu nawuthi abnormality sikhuluma ngendlela kanjani? Okay, like ngizama kuchaza khoza ukuthi nelo 223, it's our threshold. So it means we are monitoring across loyo 200 and something. Nagazuba lama cases at 280. Why at 280? Okay. Nagazuba at 300. Why at 300? Then we bring in the teams. But if resources permit, we can actually bring the team even as of now and then move forward. I'm trying to actually talk in light of the current interventions that we are having. I mean the current resource capacities that we are having as a ministry. Yes. Seniguphi Mr. Logotfago, ngiyakhumbula the last time ulana wakhuluma ngekuthi njengoba usho ukuthi nyalo sibuka ngathi sibuka 2 regions kuphela nguManzini nawo kuphela. Wakhuluma indaba ukuthi ku possible ukuthi maybe labanye asebabheki kahle ndathi samwa kawo kanti sama kasiwa kawo waselibonjeni. So seniguphi kuleli cwaningo lokho? Okay, siyabonga Khoza. And fortunately for us, the misclassification of cases was falling between Hoho and Manzini. Kube kuncane la ukhanza ukuthi khona umuntu misclassified waselibombo or Shiselweni. So it actually now says, even though that person was misclassified in Hoho, but wafwela kaManzini, there are interventions going on in terms of labo active case finding within that that Manzini region. Even those within the Hoho region, like we've mentioned of door to door. So it's also covered in terms of the strategies I've been talking about. Okay. Mbuka sikhathi sefu Mr. Logofaka asingene kuma projections efu naye inyanga seyaphela sakhumlani ke nasipha ama projections akuphela kwa July nekuqala maybe kwa August. Asingene maybe kupheleni kwa August kusama projections this now athini. Okay, ngiyabonga Khoza. We've got 3 scenarios. We all know that EMA projections are based on EMA modeling. We project what will happen in the future. EMA models gendeka abe precise, gendeka ngabe precise, but the short term are usually precise. So what our models are telling us is that, excuse me, by the end of August,
in a 3 scenarios. If a transmission is actually low, we'll have at the end of August 5,627 cases. If it's medium or moderate, 8,311. If it's actually high, 12,000, around 12,500 cases. So you can actually see, based on the caseload that we are having, our projections might be on track. We might be having that figure or slightly above that figure. So it means we might be lying between slow and moderate. So it means our projections are actually on course. Mm-hmm. So in terms of the projections, Mr. Logofako, yini le niyibukile kuze nichamke na 12,000, 8,000 and 5,000? Okay, when we look at the scenarios, we actually say if the transmission will continue at this rate, given the current interventions, the lockdown but being eased, so it's actually affected, as I think you recall, earlier on, not so much businesses were open. Nasenda the projection early in July. So we look at those projections, we look at how people are testing, we look at many parameters trying to feed into our models. Then the model okay, we have so much cases. So it's you assume people will wear mask. Naba 100% compliance, which is unlikely at abangagema cases, but washatandla at this rate. So you put all those into the lama models, and then you try to get a picture, because usuke udele sithombe salapho, you are trying to predict ukuthi kutowendeka. We are part of it. Okay, Mr. Logofako, earlier on nasixoxa ukhulumile ukuthi isilive kusithile lokuthi nyalo sifocus kunaba lesingathi thina timpawu batikhombisa compared to lokuthi nyalo sale sihlola wonke move. Maybe singangena lapho before we go. Okay, kuloko ukuthi sithi as tested the symptomatics, we've seen a great improvement. We've seen gains immediately. Nje sesiqalile kwabona ukuthi if you look at our caseload, labo asymptomatic sebange kuncipha, we are beginning to see the mild and the moderate, and that is the group we're interested in as a ministry more. We're interested in everyone. That's the group we're interested in more, because those people convert so fast. Basuka so fast bese baba severe. Lalaba moderate, yes. Bukhanza sibadeteriorate masinyane bese ba severe. So we want to keep track of those ones. Sorry? Laba moderating laba khombisa deep timpawu. Laba moderating lo letimpawu nje letimbalwa letingasiko mhlawumbe letimphethe kamatim ukuthi u positive but unato leto timpawu. Okay. Yes, bese lalabanye ukhanza ukuthi mhlawumbe sebane ma difficulties in mhlawumbe breathing and the like. So labo bese sifuna vele kubabuka thudane silitiko letempilo. Okay, ngilabo lesithi thina bavame bese sebashutha bahamba baya ku CV. Yes, ngilabo lesi bavame bese bayashutha bahamba baya ku CV. So that is why the change in guideline, so that we give a priority to those group. We monitor them closely as possible. Okay, Mr. Logofako, what can you say before we go? Ngasho ukuthi cause in as much as we are seeing cases among the young population, mortalities are among the older population. Mean age for cases is 30 years. Mean age for cases is 36 years, and then mean age for mortalities is 60 years. So it's actually saying the young ones are most infected. There are few old people who are infected, but the few that is infected is actually dying. So people are about to seriously COVID-19, bawathathe ma interventions batigeze tandla bawafake ma mask all the time, observe social distancing, njengoba litiko letempilo namhla kuhlangene asho njalo. Mr. Logofako, siyabonga kakhulu sekutehleleni lomuhle. Thank you so much, Khoza, for your time. Malanga namahle behlesana naye Vusi Logofako lokuqhamuka khona etiko letempilo lesikhathi manje savele siyakhona editolo nasibuya salephetha luhlelo Kusile. Good morning. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Agribusiness, small farm business ranging from animal keeping, soil testing, planting and harvesting, livestock business, latest farming tools,
and the success stories of local farmers that has succeeded in the farming business. Kudla kwayo leta uphinze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kuyaphileka. Uvame ukuthengisa letinvuna letilungela ukuthi setiyohlala. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvini. Kudla kwempilo, food for life. Maswati lamahle sesifike emaphethelweni alolu hlelo kanti ke semuva siloko thwako lobuya khona itiko letempilo uyasho ukuthi cha ema cases lamaningi asabonakala ngazi uthatholakala emakhaya abantu labaningi bawuthola ekhaya umkhuhlane bese kuba ke ngilokuthi ke labanye bayahamba bayosebenta bese ke kuba ngilokuthi siyahlangana kusho ukuthi vele kufune siyahlangana ema social interactions and gatherings shothi vele kufune ukuthi sitinake kakhulu sam kunjalo nene ushide ukuthi le age group yethu nayo bese lesikhuluma ngalo 30 to 39 ngisivele lesithola kakhulu lomkhuhlane but abantu labashilize ngalesetulu labantu labashiya emhlabeni ngilabantu labadzala nene lagcizeleleke ukuthi asichubeke sibanakekele njengoba netiko letempilo solo liyasho sibanake impela ukuthi umkhuhlane neCovid-19 sibaphephisa kanjani. Siphinzeke mbukeli sakhulumisana na Dr. Vusimakagulo umcondzisi etiko letempilo lokuchazile ukuthi bodokotela lababuya khona even la seCuba batawufakwa etibhedlela letahlukahlukene samukuleli kuqinisekisa ukuthi eMaswati ayanakekeleka kumkhuhlane iCovid-19. Ya kunjalo malanga namahlelo insimbi yesiphohlongo sevele ishayile siyathemba ukuthi nhlokoteka kakhulu kuhlasana nasi ehlelweni lomuhla kungilesine nisale kahle. Asiphinze sihlangane kusasa ngesikhathi lesifana kombukeli usale kahle.